take me. This is Planet Liquidity. We were strong, tried to walk through the crowd, but nothing there to guide us. It wasn't fair, tried to turn it around, done with almost being strangers. How does it get to this? My endless love was crashing down around me.
the chance, then I'd crash and burn. Kick back, wait for the dopamine. I do my best, but I never learn. Good God, what was the point in all the trouble? If I had any more doubts, I'd take you down. Good luck, there's never enough left in the bottle. If I had any more doubts, I'd take you down. If I had any more doubts, I'd take you down. If I had any more doubts, I'd take you down. We can't be Welcome to the galaxy of dreams. Time I'd like to think I would have done this better. The fact that I could ever fail never crossed my mind. Somewhere out there hear my demons screaming now or never. I think I just crossed that line. I'm kinda done with hanging out in bottle service. You confuse me, yeah, you use me, but that's just as well. Hungry people trying to break me make me kinda nervous. Just goes to show that you never can tell. Does everybody live in a dreamland? Is this dreamland all that we know? Swallowing us up in an avalanche and blurring these lines with smoke. They tell me that I should be a real man, but the only thing that I know is that I find my way out of this wasteland, 'cause this wasteland ain't home. We have reasons, giving up all that feeling. All we're seeing is fantasy we believe in. Our demons
and you want it in this order as well, and I'll explain that later to you guys. The pieces of gear we chose was Pendant of Eternity. I did try it out with the Raven's Claw. I did do the variant with the Satan set to give the armor break, and it wasn't as good. So we went with the Pendant of Eternity. It yielded the most damage. Judge, Jury, and Executioner. I did try the Harlem Crest physical, as you can see here, but it wasn't nearly close. We also tried the Genjin Battle Helmet set bonus, and it wasn't good at all. It was awful. Alright, but Pendant of Eternity, Judge, Jury, and Executioner. We went with the Rainbow because it's very affordable to make. It's easy. The Torch of Shadows is best in slot. It'll yield about 100 to 250,000, million or more damage. Okay, if it, you get lucky procs, but it's very expensive, and in order to try to get it to 115, it can be next to impossible. But if you are lucky, this would be a BIS. But Rainbow is just as good. We also tried it with the Satan Chalice, wasn't as good. Havoc was pretty decent, not a bad choice, but Rainbow was the way to go. The Kogura Sumaru is the best in slot weapon all around. The Kogura Sumaru buff that you get, let me pull up the spreadsheet here, just so I can explain it to you guys without saying anything incorrectly. Is going to be, so when it procs, you'll get 30% dodge, speed, attack speed, and physical damage, all at 30%. I've tested multiple weapons, and the levels doesn't really seem to affect the damage percentage. It's all 30% across the board, whether you have a Kogura Sumaru at level 1 or 18. Okay, mine is 18, and you'll see on the action bar, on the buffs at the bottom when it procs, it's 30%. Okay, that's your best in slot weapon. We also did a test run with the Judge. Well, I'm trying to find it here. A physical Judge for the damage reduction and toughness and the extra dodge as well, with a one-handed shield. With a shield, which is the Bloodword physical, and it was pretty good as well. And then you'll see it at the end of the video. But you definitely want Kogura Sumaru. All right. We did test with the Godfather as well. It was decent. I guess it'd be an okay starter weapon. The Hanzo's Flame would be an okay starter weapon as well. All right. The best chest all the way around is Force, because of the armor break. Okay, the armor break debuff it applies onto the target is insane. So you definitely want this chest. We tested it with the Dark Shroud. It was decent. Tested it with the Gladiator's Demise. Okay, it was okay. And we also did, the Enigmatic and Mayhem chest, and it wasn't good. But the best chest you want is this. If you don't have this chest, you can go with the Dark Shroud or Gladiator's Demise for now as a placeholder until you get it. The gloves, hands down, Assassin Mitts. Okay, you should just only get Assassin Mitts. There's plenty of them on the auction house. If you can't get Assassin's Mitts, look for another glove that has physical strength, crit rate, crit damage on it, and you'll be fine. Okay, any gloves is really okay, but this will be your best in slot. The belt, we tried the trusty tribal belt. It was not more damage at all in all the tests that we did. In the end, Monkey Skin belt was the best belt all the way around. Okay, it gives you 15% cooldown reduction, attack speed, speed inherently to farm, 9% damage reduction, all the stats, plus 3 to all talent. It's an amazing belt. To me, it's a meta belt across the board. All right. The ring, we went with the Demon Eye ring. We did try, what was the ring that was recommended on the build, if I remember correctly here. I'm going to mention it to you guys so you have, some options to go with. Why can't I think of the ring right now?
Anyways, just go with the Demon Eye Ring. It'll be your best in slot. You can try, I guess, actually I take that back. The Demon Eye Ring was the best ring. Okay, there wasn't really any other viable option. And there's so many of them in the auction house that you should be fine. The potion, the meta potion of this season, the bottle of sake. Hopefully next season they change and buff the other potions up. But this is by far the best potion in the game, with the crit rate and the crit damage. Okay, and then the boots, Assassin Shadow boots. We did test it out with the Darkrai boots physical. It wasn't better damage at all. But it's a good starter boot. You know, if they're cheaper on the auction house, you can start with them. Okay, a physical one. All right. On the pet, you want to use Slate for the extra attack speed. We tested it with, what was it? Perdition? Potency for the armor break instead of using force on your chest, and it wasn't good at all. Okay, you have to use force in your chest. The moment if you put force in your pet and you try using the Satan chest, the Satan pieces, or even if you try, depending on the pet, to put up armor break with potency, you're gonna lose 400 to like 600 million damage. It's not worth it at all. You know, but we tried various aspects. I just wanted to let you guys know, don't waste your rubies. We tested it. It's, you know, that's what it is. The helmet, the Dominator, is the best helmet, I think, for me for the pet as meta. And depending on your class, you can use the able to get more damage by maxing out Fan of Knives and maxing out Blade Barrier and putting 10 points into Omni Slash. There's other build variants there where it only puts 1 point in Omni Slash. Let me see if I can pull it up here. Yeah, they only put 1 point in Omni Slash. And let me make sure I'm looking at the correct build here. That way you guys can have different variants. Yeah, so there's a build variant that you can put 1 point in Omni Slash, only 10 points in Blade Barrier. And that's pretty much. Oh, and then you max out Battle Glance for the AoE for trash clearing. You can go this route as well. But it did not yield more damage specifically on the dummy because there's no AoE targets to test on, right? But even on the 500 wormhole test that we did, this setup here did way more damage. But if you was struggling with trash clear, you could try, you know, sacrificing 20 points in Blade Barrier and putting them into Battle Glance to get faster trash clear. Okay, and then obviously when you get to the boss, though, you're not going to get as much single target damage on the boss because there's no target aside from the boss. So who cares about this proccing on the closest enemy, right? All right. But anyways, that's what we tested, and that's what yielded the most damage consistently was this. But you could go with this option as well. Give the Ronin a chance to glance his attack into the closest enemy. I don't know, maybe this will proc on the boss, but at least testing it on the dummy, it did not, the math didn't add up. It was way less damage across the board. But I'm giving you guys the option. You do with it what you want. This has yielded the most damage. Probably for Inferno 5 you might want to go with this. It might be better. We'll see. You know, you guys do your own test for mid game. For hero levels, we put 50 points in critical damage. I would go first in Ancient Power, then critical damage, then dump the rest into Strength. No point on getting attack speed. Okay, it wasn't worth it at all. Mercenary as usual. You want to put this on your Ranger. You do with it what you want. This has yielded the most damage. Probably for Inferno 5 you might want to go with this. It might be better. We'll see. You know, you guys do your own test for mid game. For hero levels, we put 50 points in critical damage. I would go first in Ancient Power, then critical damage, then dump the rest into Strength. No point on getting attack speed.
Okay, it wasn't worth it at all. Mercenary as usual. You want to put this on your ranger, the multi-shot, okay, which shoots multiple projectiles, therefore applying the debuff of the shadow, the shot of elements faster. You want rapid fire to increase the attack speed. You want piercing shots, so it goes through multiple targets, applying the debuff to multiple targets. And then you want 5 points on scatter shot, which has the chance to rebound the shot to closest enemies, therefore applying debuffs to multiple targets more often. Okay, for the relic list, we went with this. I'm not going to go through every single one of them. You can just take a picture. Okay, I'll mouse over them so you can see. But that's what we did. You could probably change out the magnet. Okay. Change it and try to try to do it again. Oh yeah, look at that. Oh, Deleted. Oh, yeah, look at that. Oh wait, that's Inferno 1. That doesn't matter though, right? Try it on 5. Change it and try to try to do it again. An Executioner. I did try the hard. The weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping pro.
Yeah, that Method Pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up? Get your weapons wrong. They only killing time. Another second gone. I heard your man at home. Now you melatonin. But you acting
Welcome to the Quizity Airlines. Our destination, the galaxy of dreams. Our destination, the galaxy of dreams. Estimated time of arrival, unknown. Please fasten your seatbelts and get ready for takeoff. Please fasten your seatbelts and get ready for takeoff.
thinking I will lose my mind. Sometimes I want to cry. The more I try, the more I lose my mind. I lose my mind. The more I try, I lose my mind. The more I try.
can stop to remember, and I am capable to leave you forever. Maybe I should surrender. Forget it all, baby. It's time to let you go. Tossing, turning in the dark. Feel like I'm going blind to the feelings in my heart. I don't wanna fall into now, no backing down, I'm through. I don't wanna be someone I can't take no more in my head. These days I'm lost in the rhythm. My head can't make a decision. No, I don't wanna get caught in a vision where I'm losing control. I'm losing control.
Nein, das ist nicht vor der Pandemie, das ist danach. So sieht es jetzt in Israel aus. Während dort wild geimpft wird, hakt es bei uns. Zu wenig Impfstoff, never ending Lockdown. Wann endlich befreit uns der Impfstoff? Und wenn wir dann mal alle geimpft sind, ist die Pandemie dann wirklich vorbei? Das ist Liz, sie ist 29. Keine Ärztin, Krankenpflegerin oder Lehrerin. Eine normale Studentin, keine Vorerkrankung. Aber sie lebt in Tel Aviv, Israel. Als das Impfzentrum in ihrem Viertel eröffnet, hatte sie einen Tag später um 9:20 Uhr einen Termin. Inzwischen hat sie bereits ihren zweiten Impfshot erhalten. Israels Impfkampagne weltweit beispiellos. Sogar in Sportclubs, Sportstadien oder bei Ikea wird geimpft, um schneller voranzukommen. Und es funktioniert. Mit jedem Stich kehrt das Land weiter zurück zur Normalität. Ja, Israel hat wohl sehr viel, sehr richtig gemacht. Die Regierung hat sich frühzeitig ausreichend Impfstoff gesichert. Die Impfkampagnen laufen schon seit 6. Dezember. Ich bin heute mit Liz zu einem Skype-Date verabredet. Israel was so quick with vaccination and it all went so quick in comparison to Germany. Is there a compulsory vaccination in Israel? It's not compulsory, but like I said, there is a sense of like coercion because you can't do certain. They're incentivizing you to get the vaccine. Like, do you want to come into the malls? Like, do you want to be able to go see a play? Okay, get the vaccine. Nach der Impfung bekommt man einen grünen Impfpass. Liz und fast all ihre Freunde haben den. Und der wirkt wie eine indirekte Impfpflicht. Nur mit dem Pass kann man wieder Malls, Gyms oder Events besuchen. Ziel ist es, die Wirtschaft im Land schnell wieder anzukurbeln. Den Pass gibt's über eine App oder als ausgedruckte Bestätigung. Life is kind of coming back, and so it's very hopeful. I think that's the best feeling. It's like I have more hope than I've had this entire last year. The events that I know about, they all happened outside, but they were like pretty large gatherings. This next week, all the cultural stuff is supposed to open. So all the plays, I'm not sure about movie theaters, but all the plays, like the comedy clubs, concerts, like museums, everything's supposed to be open. So I'm like, Fingers crossed. I'm already planning, yeah. I'm optimistic. Cautiously optimistic. Krass. Solche Bilder, Eindrücke, Erzählungen machen einen ganz schön neidisch. Über 40% der Israelis sind bereits zweimal geimpft. Und bei uns in Deutschland sind es gerade mal 3%. Klar, hier leben auch mehr Menschen, aber es läuft auch noch eher schleppend. Ein Impfzentrum in Kiel. Von den 7 Impfkabinen ist derzeit nur eine im Einsatz. Hier werden täglich ca. 60 Patienten geimpft. Bei einer Vollauslastung könnten es 1000 Menschen täglich sein. Könnten. Tja, wenn denn mehr Impfstoff da wäre. Aktuell geht es immer noch darum, diejenigen zu schützen, für die das Virus die größte Gefahr ist. Menschen in Gesundheits- oder Pflegeberufen und über 80-Jährige, wenn sie es denn schaffen, einen Termin zu bekommen. Ich war froh, dass meine Kinder mir das organisiert haben. Also, das ist schon eine große Erleichterung. Ich habe Schwiegersohn, Tochter, 2 große Enkelkinder, die alle letzten Dienstag mit 4 Mann hoch vor ihren Apparaten gesessen haben, gleichzeitig probiert und einer war durch. Der Impftermin-Struggle ist real, weiß auch Hans-Georg aus NRW. Der wird bald 82, ihm wurde aber mitgeteilt, für eine Corona-Impfung sei er leider zu jung. Das habe ich sogar schriftlich von denen bekommen. Da habe ich gedacht, was seid ihr blöd? Ihr müsst doch nur irgendwelche Unterlagen haben, wo die Alten erfasst sind. Er nimmt das nicht so hin, beschwert sich und bekommt schließlich einen Impftermin. Ende April. Den Termin hatte ich sicher. Und das war mir aber zu lange, zu weit ausgeschoben, weil dann die Sache mit den Mutanten aufkam. Und da bin ich dann, ja sagen wir mal, innerlich vielleicht ein bisschen wütend gewesen, dass ich gesagt habe, du musst jetzt dranbleiben, jetzt hilft alles nicht.
Man sagt Hans-Georg, er soll jeden Morgen anrufen und fragen, ob Impfdosen übrig geblieben sind. 15 Tage lang meldet er sich jeden Morgen. Inzwischen hat er seine erste Dosis bekommen, weil er so ein Dickkopf sei, sagt er. Jetzt will ich auch mal wissen, wann ich eigentlich dran bin. Ich fülle einen sogenannten Impfterminrechner aus. Es geht los mit dem Alter. Bin ich berufstätig? Ja. Okay, aber ich muss hier bei einer Liste meine Vorerkrankungen eintragen. Ich habe eine chronische Autoimmunerkrankung. Eigentlich scheiße, aber jetzt mal ganz hilfreich. Bei einer Impfbereitschaft von 66% könnten Sie erwarten, Ihre erste Impfdosis zwischen dem 12.03. und dem 18.04. zu erhalten. Das ist nicht mehr so lang und ich würde mich auf jeden Fall sofort impfen lassen, sobald ich dran bin. Und tatsächlich ist es auch so, damit wir diese Pandemie in den Griff bekommen können, müssten 60-70% der Bevölkerung geimpft sein. Einige WissenschaftlerInnen glauben inzwischen sogar, dass bis zu 90% geimpft werden müssten, um eine sogenannte Herdenimmunität zu erreichen. Wie sieht es eigentlich bei uns in der Redaktion aus? Würdest du dich denn eigentlich impfen lassen? Wieso nicht? Klar, aber es geht ja nicht. Ich habe ausgerechnet mit so einem Impfausrechner, dass meine erste ist, glaube ich, im September. Auf jeden Fall. Ja? Aber ich bin auch viel zu jung. Also ich persönlich würde mich sofort impfen lassen, egal mit welchem Impfstoff. Ich denke, alle Impfstoffe, die in Deutschland zugelassen sind, sind sicher. Ja, vielleicht nicht Sputnik, ne? Sicherlich. Kannst du die Menschen verstehen, die aktuell noch Angst haben, sich impfen zu lassen? Klar, verstehe ich schon. Aber ich finde, so Angst muss man ja immer dann auch rationell hinterfragen. Meine Mutter ist Krankenschwester und arbeitet bei einem ambulanten Pflegedienst. Und als sie an der Reihe war, um geimpft zu werden, war sie am Anfang auch so ein bisschen skeptisch. Einfach weil sie sich gefragt hat, ist das alles schon genügend getestet und so weiter. Ich bin auf jeden Fall dabei. Impfzentrum. Jetzt gibt es aber noch zwei Probleme. Um die Herdenimmunität zu erreichen, müssten möglichst schnell viele Menschen geimpft werden. Dafür gibt es allerdings noch gar nicht genug Impfstoff. Dann kommt noch dazu, dass gar nicht alle geimpft werden können. Kinder zum Beispiel können noch nicht. Dann gibt es ein paar Menschen, die die Impfung nicht vertragen. Und dann gibt es natürlich noch die sich gar nicht impfen lassen wollen. Zwar ist die Impfbereitschaft zuletzt bundesweit leicht gestiegen, 59% würden sich auf jeden Fall impfen lassen, aber rund ein Viertel wahrscheinlich nicht oder auf keinen Fall. Bei den Jüngeren würden sich sogar nur 50% auf jeden Fall impfen lassen, 20% sogar auf keinen Fall. Die Frage ist, warum wollen viele nicht? Letzten Sommer waren wir auf einer der größten Demos gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin. Rund 30.000 Leute sollen da gewesen sein. Hier war damals eine ziemlich ungewöhnliche Mischung unterwegs. Teilweise Rechtsextreme, viele Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker. Und auch Leute wie Alina. Sie ist 24, studiert in Berlin Soziale Arbeit. Es bringt nichts, wenn man sich zu Hause einsperrt, das Immunsystem dadurch schwächt und dann rausgeht. Dann ist es klar, dass man schneller sich infiziert oder generell krank wird, weil das Immunsystem ja gar nicht mehr daran gewöhnt ist, mit anderen Bakterien und Viren in Berührung zu kommen. Die Demo ist Monate her. Inzwischen sind 3 Impfstoffe bei uns in der EU zugelassen. Ich verabrede mich nochmal mit Alina zum Skypen. Würde sie sich impfen lassen? Einfach nicht zu unterschätzen. Also die größten Bedenken habe ich auf die verfrühte Zulassung des Impfstoffs, da Impfstoffe normalerweise 5 bis 10 Jahre brauchen, bis sie auf den Markt kommen. Und der Impfstoff jetzt wurde innerhalb von 18 Monaten entwickelt. Meines Erachtens ist das wirklich ein riesengroßes Verbrechen an der Menschheit, dass man diesen hochgradig gefährlichen Impfstoff den Menschen aufzwingen will. Also wirklich aufzwingen. Das ist finde ich, noch das Schlimmste, dass man es ist ja schon schlimm genug, dass der Impfstoff überhaupt so schnell auf den Markt gekommen ist, aber dass man den jetzt uns unter Zwang aufbringen will, das finde ich ist wirklich ein Verbrechen. Unter welchen Voraussetzungen würden Sie sich denn impfen lassen? Ich würde mich gar nicht impfen lassen. Ich würde mich niemals mit einem Impfstoff impfen lassen, der nur 18 Monate gebraucht hat, um auf den Markt zu kommen. Niemals. Was Alina sagt, stimmt nicht ganz. Eine Impfpflicht gibt es in Deutschland nicht. Das mit dem Impfstoff scheint allerdings tatsächlich ziemlich schnell gelaufen zu sein. Wir schauen noch mal zurück. Februar 2020. In Italien Ausnahmezustand. In der Stadt Bergamo sind die Rettungssanitäter im Dauereinsatz.
Kliniken, Intensivstationen überfüllt. Corona war in Europa angekommen. Damals begannen viele Unternehmen, einen Impfstoff zu entwickeln. Viel Geld wurde investiert, Zulassungsprozesse beschleunigt. Auch die deutsche Firma BioNTech arbeitete an einem Impfstoff mit der neuen mRNA-Technologie. Und tatsächlich waren sie die ersten auf dem Markt.